భగవద్గీత ఈరోజు నుంచి వరల్డ్ వైడ్ క్లాసెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యెహోవా అల్లా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఒకడే అని చాటి చెప్పిన భక్త ప్రభుపాదుల స్వామి ఎవరైతే ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆయన రాసినటువంటి కాపీ భగవద్గీత ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ముందుగా ముందు మాట ఫోర్వర్డ్ అంటే పెహ్లా పెహ్లా ఇస్ గణేష్ ఒక వినాయకుడిని మనం స్మరిస్తూ గణపతిని ప్రార్థిస్తూ విఘ్నాలని తొలగించే వినాయకుడిని తలుచుకుంటూ ఫోర్వర్డ్ ముందు మాట ఇలా ఉంది. The Bhagavad Gita is the best known and the most frequently translated of Vedic religious texts. Why it should be so appealing to the Western mind, it is an interesting question. It has drama, for its setting is a scene of two great armies, banners flying, draws of opposite one another on the field, poised for battle, like Macbeth. King Duncan ni champesi డిన్నర్కి పిలిచి ఒక డాగర్తో ఓవర్ అంబిషియస్ నేచర్ అలాగే కురుక్షేత్రం. ఇట్ హ్యాస్ ambiguity and the fact that Arjuna and his charioteer Krishna are carrying on their dialogue between the two armies suggests the indecision of Arjuna about the basic question: should he enter battle against and kill those who are friends and kinsmen? It has mystery as Krishna demonstrates to Arjuna his cosmic form. ఆయన విశ్వరూప సందర్శనాన్ని చూపిస్తారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ బావల్ని చుట్టాల్ని గురువుల్ని ఎలా చంపాలి అన్న సందిగ్ధ అవస్థలు అర్జునుడు ఉంటే యుద్ధము కొరకే యుద్ధము చేయము, నువ్వు పెద్ద ఫలము ఆశించొద్దు అంటాడు. అంటే ఇవ్వమని కాదు, ఆశించిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తాడేమో. It has a properly complicated view of the ways of the religious life and treats of the parts of knowledge, works, discipline, and faith, and their interrelationships, problems that have bothered adherents of other religions in other times and places. The devotion spoken of is a deliberate means of religious satisfaction, not a mere outpouring of poetic emotion. Next to the Bhagavad Gita, I am actually ఈ యొక్క అన్య మతాలు, అన్య కులాలు, అన్య దేశాలు, అన్య ప్రపంచాలు ఇవన్నీ కూడా ఏ విషయాల్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా పక్కన పెట్టేసి వితౌట్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ భగవద్గీతని నిస్సంకోచంగా ఫాలో అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ టు ద భాగవత పురాణ, a long work from South India, the Gita is the text most frequently quoted in the philosophical writings of the Gaudiya Vaishnava school. So, the school represented by Swami Bhakti Vedanta as the latest in a long succession of teachers. It can be said that the school of Vaishnavism was founded or revived by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, 1486 to 1533 in Bengal. And that is currently the strongest single religious force in the eastern part of the Indian subcontinent. The Gaudiya Vaishnava school, for whom Krishna is himself the supreme god and not merely an incarnation of another deity, sees bhakti as an immediate and powerful religious force consisting of love between man and God. Its discipline consists of devoting all one's actions to the deity, and one listens to the stories of Krishna from the sacred text. One chants Krishna's name, washes, bathes, and dresses the Murti of Krishna, feeds him, and takes the remains of the food offered to him, thus observing or absorbing his grace. ఈ మధ్య బెంగళూరులో సర్జాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను. అక్కడ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మంజునాథ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయనే కాదు, మన బోయిన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కోనేరు రవికుమారు, యుగంధరు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఇంకా అందరూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు
ఎంత భయంకరమైన చావులు చేస్తారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ తోటి, వాళ్ళ పెళ్ళాం పిల్లలతోటి, వాళ్ళ ఆ, పిల్లలు, వాళ్ళ కడుపుని పుట్టినోళ్ళు, వాళ్ళ భర్తలు, వాళ్ళ భార్యలు అందరూ. నేను కళ్ళారా చూశాను, చెవులారా విన్నాను. బికాజ్ శ్రీకృష్ణుణ్ణి రోజు పూజించి, ధ్యానించి, స్నానమాచరించి, జపించి అండ్ కృష్ణుడికి అన్ని రకాల సేవలు చేసి తరించి అందరూ కూడా thus absorbing his grace. One does these things and many more until one has changed. The devotee has become transformed into one close to Krishna and sees the Lord face to face. ఇప్పుడు నన్ను మీరు ఎలా చూస్తున్నారో, how you are seeing me, watching me, observing me, like that the devotee also will watch Sri Krishna face to face across the table. And Swami Bhaktivedanta comments upon the Gita from this point of view, and that is legitimate, legal, official. More than that, in this translation, the Western reader has the unique opportunity of seeing how a Krishna devotee interprets his own texts. It is the Vedic exegetical tradition, justly famous in action. The book is then a welcome addition from many points of view. It can serve as a valuable textbook for the college student. It allows us to listen to a skilled interpreter or interpreter explicating a text which has profound religious meaning. It gives us insights into the original and highly convincing ideas of the Gaudiya Vaishnava school. In providing the Sanskrit in both Devanagari and transliteration, it offers the Sanskrit specialist the opportunity to interpret or debate particular Sanskrit meanings, although I think there will be a little disagreement also about the quality of the Swami's Sanskrit scholarships. And finally, for the non-specialist, there is readable English and a devotional attitude which cannot help but move the sensitive reader. And there are the paintings which, incredibly as it may seem to those familiar with contemporary Indian religious art, were done by American devotees. అంటే ఇండియన్ రిలీజియస్ ఆర్ట్ని అమెరికన్ డివోటీస్ పెయింట్ చేశారట. అర్థమైందా? మన ఇంట్లో ఏం కూర అనేది పక్కింటోళ్ళు చెప్పారు. ఇది ఎలా సాధ్యం? మనం ఏం కూర వండుకున్నామో మన కిచెన్లో మన పక్కింటోళ్ళు చెప్పారు. మన ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తెలియదు ఈరోజు మనం ఏం కూర వండామో, బట్ మన పక్కింటోళ్ళకి తెలుసు. ఇంట్రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూరియాసిటీ. ఒక క్యూరియాసిటీ అనేది, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేశారు. సో వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి. మనం ఏం చేస్తాం? వి కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. అమెరికన్స్ వచ్చి ఇండియన్ రిలీజియస్ పెయింటింగ్స్, గోపికలు స్నానం చేయడం, శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ చీరలు ఎత్తుకుపోవడం, వాళ్ళ ఫుల్ లంగాలు లంగావణీలు ఎత్తుకుపోవడం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ పెయింటింగ్స్ వేశారు. The scholar, the student of Gaudiya Vaishnavism, and the increasing number of Western readers interested in classical Vedic thought have been done a service by Bhakti Vedanta by bringing us a new and living interpretation of a text already known to many. He has increased our understanding manifold, and arguments for understanding in these days of estrangement need not be made. సో ప్రొఫెసర్స్ అందరూ మంచి ఇదిలో ఉన్నారు, అంటే భక్తులంతా నిద్రావస్థలో ఉన్నారు. కొంచెం పాలు, కషాయం, మిరియాలు సేవిస్తే నెక్స్ట్ వీ కెన్ గో టు నెక్స్ట్ పేజ్. సో ఇలా మనం ముందు మాట చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనము ఇంకా భగవద్గీతలోకి వెళ్ళిపోతాం. కాకపోతే కొంచెం ప్రిఫేస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ముందు మాట, ఆ తర్వాత ప్రిఫేస్. సో పుష్ప విలాపం అనేటువంటి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు రాసిన పుష్ప విలాపంకి ముందు మాట రాసిన వారు ఎవరో మీకు తెలుసా? దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు.
అని చెప్పారు. ఎవరు? మా గురూజీ. నాకు సంగీతం నేర్పిన గురూజీ.